Good evening. Good evening all. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഗുഡ് ഈവനിങ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഷിമ, ഗീതു, അശ്വതി. ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു ഓൾ. ഓക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. കുറേ പേര് ജോയിൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും വരുന്നവർ വരട്ടെ. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സെഷൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വെബിനാർ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ മാക്ബത്തിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു സാറ് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മൊത്തത്തിലൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് തരിക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ? റിപ്ലൈ തരണേ. Okay, we can move on to the first question. Which of the following is not true about Shakespeare's Sonnet 121? Which of the following is not true about Shakespeare's Sonnet 121? The options are: this sonnet is addressed to a young man known as the fair youth. This poem adheres the ideas like being true to oneself, admiring mistakes and corruption. Yes, your answer is right. The sonnets begin with the line, "No, am that I am." That is the wrong answer or wrong statement. Okay, the sonnet begins with the line. The sonnet begins with the line, "This is better than while." This is better to be while than while esteemed. Yes, that's the first line, beginning line of the sonnet 121. So here the answer is option C. Yes, Namita, Beena, Sindhumol, Shima, Anju, you all doing well? Okay, so the answer is option C. So other options that statements are related to or true to the sonnet 121. This sonnet is addressed to a young man known as fair youth, and also this poem gives the idea of being true to oneself, admiring mistakes and corruption. Okay, so then next question, we can move on to the next question. "No, I am that I am" is a line from the sonnet 121, but it is not the beginning line of the poem or the sonnet. Okay. Next question. How many sonnets Milton wrote? How many sonnets Milton wrote? How many sonnets Milton wrote? Options 21, 22, 23, 24. 24. Yes, very good. 24. So Milton wrote 24 sonnets. You all know about sonnets, right? Okay. So
Milton wrote 24 sonnets, right? Okay, Ashwati, Vedu, Fasila, Sindhumol, Reshmi, you all are giving the right answer. Okay, we can move on to the next question. In the sonnet On His Blindness, Milton's inner voice is represented by whom? In the sonnet On His Blindness, Milton's inner voice is represented by whom? The options are the maker God, talents, light, patience. Which is the right one? In the sonnet On His Blindness, Milton's inner voice is represented by patience. Very good. Patience. Fatima Sohra. Very good. Shilpa, Shahida, Ashwadi. Yes, you are all giving the correct answer. The option is option D, patience. Okay. Patience is personified in the poem. Okay. Patience. Fasila, patience. Okay. So patience is personified in the sonnet On His Blindness. Okay. On His Blindness is also known by another name. മറ്റൊരു പേര് എന്താണ്? ഓൺ ഹിസ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്നുള്ള സോണറ്റിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട്. എന്താണ്? കമന്റ് ചെയ്യൂ. സോണറ്റ് 17 അല്ല ഷാഹിദ. സോണറ്റ് 19, യെസ്, കറക്റ്റ് ആൻസർ. സോണറ്റ് 16 എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. സോണറ്റ് 16 എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതെ, അതുപോലെ തന്നെ ഹൗ മൈ ലൈറ്റ് ഈസ് സ്പെൻഡ് എന്നുള്ള ബിഗിനിങ് ലൈനും ഈ ഒരു സോണറ്റിന്റെ മറ്റൊരു പേരായിട്ട്, വെൻ ഐ കൺസിഡർ ഹൗ മൈ ലൈറ്റ് ഈസ് സ്പെൻഡ്, യെസ്, വെരി ഗുഡ് അശ്വതി, അതും ഇതിന്റെ ഈ ഒരു സോണറ്റിന്റെ മറ്റൊരു പേരായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തു വെക്കുക സോണറ്റ് 19. ഓക്കെ, ഓൺ ഹിസ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സോണറ്റ് 19. യെസ്, അതെ, അന്നത്തെ കാലത്ത് സോണറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഏത് സോണറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ആയിരുന്നു അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ. പിന്നീട് ഓൺ ഹിസ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ ആരാണ് നൽകിയത്? ഓൺ ഹിസ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ ഈ ഒരു സോണറ്റിന് നൽകിയത് ആരാണ്? കമന്റ് ചെയ്യൂ. വാൾപോൾ അല്ല അശ്വതി, തോമസ് ന്യൂട്ടൺ. വെരി ഗുഡ് കാവ്യ, തോമസ് ന്യൂട്ടൺ, റൈറ്റ്. ജാസ്മിൻ, യെസ്. ആരതി, ലെസ്യു, ഫാത്തിമ സൊഹ്റ, Babida, yes, right. Okay, Thomas Newton had given the name or title On His Blindness. Okay, അതിനു മുൻപ് വെൻ ഐ കൺസിഡർ മൈ ലൈറ്റ് ഈസ് സ്പെൻഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലൈനിലായിരുന്നു അത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. പിന്നീട് സോണറ്റ് നമ്പർ 19 എന്നും 16 എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, ജോൺ ഡൺ poem A Valediction Forbidding Mourning is dedicated to whom? John Donne's poem A Valediction Forbidding Mourning is dedicated to whom? Options are Elizabeth Drury, Anne Moore, Robert Drury, none of these. John Donne's poem A Valediction Forbidding Mourning is dedicated to, yes, answer B, option B, yes, Shilpa, Kavya, Shima, yes, Anne Moore, yes, Yasmina, Anjali, very good, you all are doing well. Okay, so the poem A Valediction Forbidding Mourning is dedicated to Anne Moore. Anne Moore is the dash of John Donne. Anne Moore is the wife of John Donne. Yes, wife of John Donne. Okay, so we can move on to the next question. നിങ്ങൾക്ക് വാലഡിക്ഷൻ ഫോർബിഡിംഗ് മോർണിംഗ് എന്നുള്ള പോയത്തിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് അറിയാമല്ലോ. ഒരു മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോം ആണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു പോം ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ വി ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഇയേഴ്സ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇയർ ആണ് ബുദ്ധിമുട്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോം, എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോംസും പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഇയർ ഓർത്ത് വെക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഏത് കളക്ഷനിലുള്ള പോമാണ് എ വാലഡിക്ഷൻ ഫോർബിഡിംഗ് മോർണിംഗ്?
included in which collection? Which collection of John Donne? Yes, publish ചെയ്തത് അതെ ഇയർ കറക്റ്റ് ആണ്. ഏത് കളക്ഷനിലാണ്? 1633 ആണ് collection. Songs and Sonnet, Fatima Sohra, right? Shruti, Shahida Shamir, yes, Songs and Sonnet. So, A Valediction Forbidding Morning is an important metaphysical poem of John Donne. It was included in the collection Songs and Sonnet and it was published in 1633. Okay, we can move on to the next question. Name the poem which begins with the line, "The curfew tolls the knell of parting day." Name the poem which begins with the line, "The curfew tolls the knell of parting day." Yes, yes. Elegy written in a country churchyard. Elegy written in a country churchyard. Okay, so elegy written in a country churchyard is a famous elegy written by whom? Written by? Yes, written by Thomas Gray. Thomas Gray's poem is Elegy written in a country churchyard. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒരു എലിജി എന്നൊക്കെ അറിയാം അല്ലേ? ഓക്കെ, നിങ്ങൾ മെമന്റോ മോറി എന്നുള്ള ടേം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? മെമന്റോ മോറി. Gray, yes, right. Gray is the author of the elegy written in a country churchyard. So, have you heard of the term Memento Mori? What do you mean by the term Memento Mori? Memento Mori? Yes, published in 1751, right, Beena? Very good. Remember, you will die. Yes, the inevitability of death is revealed through the term Memento Mori. Okay, അപ്പോൾ ആ Memento Mori എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫിലോസഫി നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. Yes, memory of remembrance of death or remember you may die. Remember, you may die. അതാണ് ആ ഒരു ഫ്രേസിന്റെ കറക്റ്റ് മീനിങ്. Yes, remember that you may die. Okay, that's the meaning of that phrase, Memento Mori. So that philosophy is revealed in this poem or this elegy written in a country churchyard. And then this elegy that mourns to the death of whom? This elegy that mourns to the death of? Okay, that we will discuss in next question. Okay, we can move on to the next question. Which of the following is wrong about the poem Elegy written in a country churchyard? Which of the following is wrong about the poem Elegy written in a country churchyard? Jayashree, Yasmina, റിച്ചാർഡ് വെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ആൻസർ കറക്റ്റ് അല്ല. കാരണം ഈ ഒരു പോം കറക്റ്റ് എലിജി ലെമൻസ് ഫോർ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിച്ചാർഡ് വെസ്റ്റ് എന്നുള്ളതല്ല ആൻസർ. നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കൂ, ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. Which of the following is wrong about the poem Elegy written in a country churchyard? The poem was published in 1751. The preface of the poem was written by Horace Walpole. The poem was written in the meter of iambic pentameter. The poem mourns to the death of Richard West. Yes, your answers are right. So, here the wrong statement is the poem mourns to the death of Richard West. The poem Elegy written in a country churchyard is not lamenting to the death of Richard West. Okay, this poem is written after the death of his friend Richard West. But this poem, this elegy written in a country churchyard that laments to the death of common man, common people, villagers. Okay, so that's the answer. Or we can say that this poem laments to the death of an age.
civilization. Okay, അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയത്തിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. മറ്റ് എലജിയിൽ നിന്ന് ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പോമാണ്, ബിക്കോസ് ദിസ് എലിജി is not mourning to the death of a person. This elegy that mourns to the death of a civilization, common man, common people, villagers. Okay, so here the wrong statement is the poem mourns to the death of Richard West. Okay, അപ്പോൾ അതാണ് ആൻസർ. റിച്ചാർഡ് വെസ്റ്റിന്റെ ഡെത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു പോം എഴുതുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും റിച്ചാർഡ് വെസ്റ്റിന്റെ മരണത്തെ ലമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു എലിജി അല്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. To which of the following does Shelley compare the skylark with? To which of the following does Shelley compare the skylark with? The options are a poet, a maiden, a glowworm, all of these. All of these, right? Very good. All of these. Okay, so Shelley compare the skylark with, Shelley compares the skylark with a poet, a maiden, a glowworm, and also to a rose. Okay, so these are the comparisons that made by Shelley. So here Shelley compares the skylark with a poet, a maiden, and a glowworm. So here the answer is option D, all of these. Very good, very good. Ramya, Sahla, Sangeeta, Nimita. Okay, you all doing good. ഓക്കെ, ഞാൻ ആരുടെയെങ്കിലും പേര് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു പെട്ടെന്ന് കാണുന്നതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അതെ, റോസ്, ഫാത്തിമ സൊഹറ റൈറ്റ്, റോസിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഇയർ ഒക്കെ ഓർത്തു വെക്കുക. ടു എ സ്കൈലാർക്ക് എന്നുള്ള പോം പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഏത് ഇയറിലാണ്? ഏത് ഇയറിലാണ്? ഏത് ഇയറിലാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്? Yes, 1820. Rida, Yasmin, Krishna, Fatima, Sohra, Shilpa, Jasmine, Reshma, Asha. Yes, your answers are right. Okay, so 1820 to a Skylark was published in 1820. Okay, we can move on to the next question. What does the image of Neptune taming the seahorse symbolizes? What does the image of Neptune taming the seashore symbolizes? Seahorse, okay, seahorse, not seashore. Neptune taming the seahorse symbolizes. What does the image of Neptune taming the seahorse symbolizes? Yes, very good. Jita, Malaviyam, Jasina, Arsha, Geedu, very good. Beena, Kartiga, okay, very good. So the answer is power and domination. So what, in which poem this phrase or this line appears? In which poem? In which poem we can see the image of Neptune taming the seahorse? In which poem? Yes, very good. My Last Duchess. My Last Duchess. In My Last Duchess by Robert Browning, we can see the image of Neptune taming the seahorse. So that symbolizes power and domination. Okay, this poem, My Last Duchess, is a dash. My Last Duchess is a My Last Duchess is a dramatic monologue, right? Dramatic monologue. And what do you mean by dramatic monologue? Dramatic monologue is a long narrative or poem or a speech. And there is an imagined speaker speaks to a silent listener. Okay, that is dramatic monologue.
Robert Browning is known as or renowned as the father of dramatic monologues. My Last Touches is a dramatic monologue by Robert Browning. In that poem, we can see the image of Neptune taming the seahorse. Okay. So next, yes, 1842. Right. Yes. Single speaker. Here the speaker is Duke of Ferrara. Okay. So we can move on to the next question. With how many consecutive metaphors does Ode on a Grecian urn begin? With how many consecutive metaphors does Ode on a Grecian urn begin? Yes, your answers are right. Long narrative, single speaker, silent listener. Yes, very good. Stancy, 3. Very good. Fasila, note 2. Arathi, 3. Very good. No problem. Okay. 2 alla. Ningal ippo correct cheyyuka. 2 alla. The answer is 3. Option B. Option B is the right answer. Confusion undo? Confusion venda. Okay. Begin cheyyunnathe 3 consecutive metaphors വെച്ചിട്ടാണ് ഓഡോണൈഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് ആ metaphors? ഏതൊക്കെയാണ്? Unravished bride of quietness, foster child of silence and slow time, and then Sylvian historian. These are the 3 consecutive images or metaphors in the poem Ode on a Grecian urn that we can see at the beginning of the poem. Yes, very good, Arathi. Sylvian historian, unravished bride of quietness, and foster child of silence and slow time. Very good. Line പറയണോ? ഈ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഇമേജസ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ലൈൻ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അൺറാവിഷ്ഡ് ബ്രൈഡ് ഓഫ് ക്വയറ്റ്നസ്, ഫോസ്റ്റർ ചൈൽഡ് ഓഫ് സൈലൻസ് ആൻഡ് സ്ലോ ടൈം, സിൽവിയൻ ഹിസ്റ്റോറിയൻ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഈ 3 കൺസിക്യൂട്ടീവ് മെറ്റഫേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പോം ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത്. അത് ടൈമിനെയും മോർട്ടാലിറ്റിയെയും ബ്യൂട്ടിയെയും സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അൺറാവിഷ്ഡ് ബ്രൈഡ് ഓഫ് ക്വയറ്റ്നസ്. Okay, foster child of silence and slow time, Sylvian historian. ഈ ഇമേജസ് എന്തിനൊക്കെയാണ്? ടൈമിനെയും മോർട്ടാലിറ്റിയെയും ബ്യൂട്ടിയെയും ഒക്കെയാണ് സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ സ്ലൈഡ്? One second. ഓക്കെ, സ്ലൈഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് അവർക്ക്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ആ ശരി ശരി, ആ ഓക്കെ. നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ. കാണാൻ പറ്റാത്തവരെ, ക്ലിയർ ആവാത്തവര് യൂട്യൂബിലെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടിയാൽ മതി. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ എന്തോ പ്രോബ്ലം ആണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോ. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ഇപ്പോ പലർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഫോണിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് കൂട്ടൂ. ഓക്കെ 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 ഷിബ, അത് ഗീതു ഒന്ന് ക്വാളിറ്റി കൂട്ടുവോ ഗീതു? ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യനും ഓപ്ഷനും വായിക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ
നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. Whom does William Wordsworth call ethereal minstrel in one of his poems? Whom does William Wordsworth call ethereal minstrel in one of his poems? Option A, the skylark. Option B, Grecian urn. Option C, the nightingale. Option D, none of this. അതെ അതെ, നിങ്ങളുടെ സെറ്റിങ്ങിലുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കാണാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പലർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. So whom does William Wordsworth call ethereal minstrel in one of his poems? Yes, Jasmine Fatima. C അല്ല, നൈറ്റിംഗൽ അല്ല. ഗോപിക, നൈറ്റിംഗൽ അല്ല. The skylark. Okay, the answer is the skylark. Okay, നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. Whom does William Wordsworth call ethereal minstrel in one of his poems? The answer is the skylark. Okay, the skylark. ഫാത്തിമ, അതെ, സ്കൈലാർക്ക് ആണ്. ഏത് പോയത്തിലാണ്? വില്യം വേർഡ്സ്വർത്തിന്റെ ഏത് പോയത്തിലാണ് എത്രിയൽ മിനിസ്ട്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൈലാർക്കിനെ? Whom does ഏത് പോയത്തിലാണ്? നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ലാഗ്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും റേഞ്ച് ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ലാഗ് വരുന്നത്. കൂടുതൽ പേർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? യെസ്, ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ ഇൻ വിച്ച് പോം? യെസ്, ടു എ സ്കൈലാർക്ക്. ഓക്കെ, വില്യം വേർഡ്സ്വർത്തിന്റെ ടു എ സ്കൈലാർക്ക് എന്നുള്ള ഒരു പോയത്തിലാണ് എത്രിയൽ മിനിസ്ട്രൽ എന്ന് സ്കൈലാർക്കിനെയാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പോയത്തിന്റെ പേര് ടു എ സ്കൈലാർക്ക്. യെസ് രേഷ്മ, റൈറ്റ്, വെരി ഗുഡ്. സോ whom does William Wordsworth call ethereal minstrel? The answer is the skylark. Okay, ഇപ്പോ ടെക്സ്റ്റുവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സിലബസ് ബേസ്ഡ് അല്ല എങ്കിൽ പോലും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Who is referred as the friend in the poem Tintern Abbey? Who is referred as the friend in the poem Tintern Abbey? The options are option A, Coleridge. Option B, Sarah Hutchington. Option C, childhood friend. Option D, Dorothy Wordsworth. Who is referred as the friend in the poem Tintern Abbey? Yes, Jida. Yes, Beena, right. Shajida. Rashida, right. Hanna, very good. Yes, very good. Ramya, yes, right answer. So who is referred as the friend in the poem Tintern Abbey? Dorothy Wordsworth, sister of William Wordsworth. Okay, we can move on to the next question. We are laid asleep in body and become a living soul. In which poem this line appears? We are laid asleep in body and become a living soul. In which poem this line appears? In which poem this line appears? Option A, Ulysses. B, To a Skylark. C, Tintern Abbey. D, Dover Beach. Yes, the answer is Tintern Abbey. Okay, what's the full title of the poem Tintern Abbey? What's the full title of the poem? Lines composed
a few miles above Tintern Abbey on revisiting the banks of the Wye during a tour. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട, എങ്കിലും ഓർത്തു വെക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. Tintern Abbey lines composed a few miles above Tintern Abbey on revisiting the banks of the Wye during a tour. Okay. Okay. സോ ഈ ഒരു ലൈൻ ഓർത്തു വെക്കുക. ഓക്കെ, പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഇയർ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓർത്തു വെക്കണം. അതെ അതെ അശ്വതി, ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഫാത്തിമ സോറ കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോ ഈ ഒരു ലൈൻ ഓർത്തു വെക്കുക. വി ആർ ലേഡ് എ സ്ലീപ്പ് ഇൻ ബോഡി ആൻഡ് ബിക്കം എ ലിവിംഗ് സോൾ. ഇൻ വിച്ച് ഫോം ദിസ് ലൈൻ അപ്പിയേഴ്സ്? ദ ആൻസർ ഇസ് Tintern Abbey. Okay, 1798. Okay, okay. So we can move on to the next question. Which of these poets have written a poem which reminisces his father's death and the meaning of the speaker's family life? Which of these poets has written a poem which reminisces his father's death and the meaning of speaker's family life? The options are A. A.K. Ramanujan, B. Jayanta Mahapatra, C. R. Parthasarathi, D. Naseem Ezekiel. Yes, yes, very good. Rida, Abida, Asha, Reshma, Hanna, Jessie, Babida, Fasila, Anu, Jayashree, Grishma. Yes, very good. Yes, okay. So the answer is A.K. Ramanujan, his poem Obituary. So the poem Obituary that depicts the poet's reminiscences about his father's death and the meaning of speaker's family life. Here, the poet is A.K. Ramanujan. The poem is Obituary. Okay, so we can move on to the next question. Who of the following writers recreates the life of the Yoruba community? Okay, നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Who of the following writers recreates the life of the Yoruba community, Yoruba tradition? നൈജീരിയയിലെ യോറുബ ട്രഡീഷൻ ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏത് റൈറ്റർ ആണ്? ഏത് ആഫ്രിക്കൻ റൈറ്റർ ആണ്? ഓപ്ഷൻസ് ആർ A. Derek Walcott, B. Wolsoinga. Yes, Chinu Achebe, Ben Okri, ഏതാണ് ആൻസർ? Yes, very good. B, option B. Option B is the answer. The answer is Wolsoinga. So Wolsoinga recreates the life of Yoruba community. Okay, in his works. So Wolsoinga recreates the life of Yoruba community in his works. Okay, അത് ഓർത്തു വെക്കുക. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. യോറുബ ട്രഡീഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു ദ നൈജീരിയൻ റൈറ്റർ വോൾസോയിങ്ക. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏത് വർക്കാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്? വോൾസോയിങ്കയുടെ ഏത് വർക്കാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്? Yes, yes, Rida, Kavya, Reshmi, telephone conversation. Okay, we can move on to the next question. In which year the poem Prayer for My Daughter published? In which year the poem Prayer for My Daughter published? 1921. Yes, option B, 1921. Okay, so the poem A Prayer for My Daughter published in 1921. Okay, and it was published in which collection? 1921-ലാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. In which collection? In which collection? Yes, Michael Robartes and the Dancer. Okay, Michael Robartes and the Dancer.
In that collection, the poem Prayer for My Daughter, published in 1921. In which year this poem was written? ഏത് ഇയറിലാണ് ഈ പോം എഴുതുന്നത്? In which year? 1919. Very good, Rida. Divya, Ruby, very good. 1919. In 1919, W.B.H. wrote the poem Prayer for My Daughter, and it was published in the year 1921. Okay, we can move on to the next question. Tagore's Gitanjali comprises the dash poems. Tagore's Gitanjali comprises dash poems. 1913 Nobel Prize win ചെയ്തിട്ടുള്ള collection ആണ്. അതിനകത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു poem ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. When I consider my light is gone. Yes, 103 poems. Tagore's Gitanjali comprises 103 poems. Right. Option C is the right answer. 103 poems. Tagore's Gitanjali comprises 103 poems. Yes, right. Okay, we can move on to the next question. The first African to win the Nobel Prize in Literature was? The first African to win Nobel Prize in Literature? Sorry. Where the mind is without fear. Sorry. Okay. The first African to win the Nobel Prize in Literature was? On his blindness, mind le kadannadondana. Where the mind is without fear. Okay. So the first African to win the Nobel Prize in Literature was Walsoinga. Okay, Walsoinga. Yes, right answer. Walsoinga. 1986, Walsoinga Babida. Elizabeth, Ramsina, Shiba, Nimita, Shariga. Okay, Shiny. Yes, Walsoinga is the first African to win the Nobel Prize in Literature. Okay, we can move on to the 1986. നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ മൈൻഡിൽ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. ഇയേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇയേഴ്സ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എങ്കിലേ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഇരിക്കൂ. ഇതുപോലെയുള്ള നൊബേൽ പ്രൈസും അതുപോലെ കിട്ടിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റേഴ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സും അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഇയറും നൊബേൽ പ്രൈസ് വിൻ ചെയ്ത ഇയറും ഒക്കെ നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, എങ്കിലേ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ അത് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ രജിസ്റ്റർ ആവത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഫീൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങൾ ഇത് ഓർത്തു വെക്കുക. ഓക്കെ, വോൾസോയിങ്ക ആണ് ഫസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ ടു വിൻ നൊബേൽ പ്രൈസ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ ദ ഇയർ 1986. ഓക്കെ, യോറുബ ട്രഡീഷൻ അത് ഓർക്കുക. നെക്സ്റ്റ്, which 1945 novel is a satire in fable form on revolutionary and post-revolutionary Russia? Which 1945 novel is a satire in fable form on revolutionary and post-revolutionary Russia? The options are A. 1984, B. Animal Farm, C. The Bluest Eye, D. None of these. Okay, very good. Shishira, Gidu Gopinath, Rihanna, very good. Sangeeta, Jasina, Shariga, Sharanya, Beena, Rashida, Fasila, very good. Okay, so which 1945 novel is a satire in fable form on revolutionary and post-revolutionary Russia is Animal Farm. Okay, Animal Farm by George Orwell. Right, Kartika. Okay, we can move on to the next question. The last of the 7 commandments of animalism in Animal Farm is dash. The last of the 7 commandments of animalism in Animal Farm is dash. നമ്മൾ പറഞ്ഞു
1945 നോവലാണ്. റെവല്യൂഷണറി ആൻഡ് പോസ്റ്റ് റെവല്യൂഷണറി റഷ്യയെ കുറിച്ചുള്ള നോവലാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇതില് ഈ ഒരു നോവലില് സെവൻ കമാൻഡ്മെന്റ്സ് ഓഫ് അനിമലിസം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതിൽ ലാസ്റ്റ് പറയുന്ന ആ 7 കമാൻഡ്സിലെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്ന കമാൻഡ്മെന്റ് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. യെസ് ജാസ്മിൻ, ദിവ്യ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബി. Sharanya, right. Reshma, Jayashree, yes, very good. Jasina, Hannah, Elizabeth, James, yes, very good. All animals are equal. Okay, all animals are equal. That is the last of the seven commandments of animalism in animal farm. Okay, so ഈ പറയുന്ന ബാക്കിയുള്ള കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ്, അതായത് 4 legs good, 2 legs bad, no animal shall kill any other animal, no animal shall drink alcohol, then no animals shall wear clothes. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ 7 കമാൻഡ്മെന്റ്സില് ഈ അനിമലിസത്തിൽ ഈ ആനിമൽ ഫാമിൽ വരുന്നതാണ്. അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ്, all animals are equal. അപ്പൊ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെല്ലാം അതിലെ 7 കമാൻഡ്മെന്റ്സിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻസിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങൾ ഇത് ഓർത്തു വെക്കുക. ജോർജ് ഓർവെലിന്റെ ആനിമൽ ഫാം എന്നുള്ള നോവല് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നോവലാണ്, അത് ഓർത്തു വെക്കുക. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് നോവൽ ബൈ ശശി ദേശ്പാണ്ഡെ depicts the silent suffering and search for identity of a housewife, Jaya? Which novel by Shashi Deshpande depicts the silent suffering and search for identity of a housewife, Jaya? The options are That Long Silence, Roots and Shadows, The Dark Halls No Terrors, The Binding Wine. Yes, the answer, no, Jaws official, no Roots and Shadows. Rashida, it's not Roots and Shadows. No, it's Anjumol, no, Roots and Shadows അല്ല. നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് Roots and Shadows ആണെന്ന് കരുതിയാണോ ആ ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞത്? Okay, so the answer is That Long Silence, option A. So which novel by Shashi Deshpande depicts the silent suffering and search for identity of a housewife, Jaya? No problem. ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഷാഡോസിലെ പ്രോട്ടഗോണിസ്റ്റിന്റെ പേരെന്താണ്? ജയ എന്നാണോ? അല്ല. എന്താണ്? കമന്റ് ചെയ്യൂ. റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഷാഡോസിലെ സി എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ബൈജു, നോ, ബൈജു കോട്ടക്കൽ സി അല്ല. ഓപ്ഷൻ എ, That Long Silence. Yes, Indu. Yes, Shishira, Stancy, Kartika, Fatima Sohra. Right. Indu is the protagonist of the novel Roots and Shadows. Here, the novel is That Long Silence. അപ്പോൾ That Long Silence എന്നുള്ള നോവലിലെ protagonist ജയ ആണ്. What's the speciality of the novel That Long Silence? എന്താണ് പ്രത്യേകത? എന്താണ്? ദാറ്റ് ലോങ് സൈലൻസ് എന്നുള്ള നോവലിന്റെ റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഷാഡോസിനെക്കാളും ശശി ദേശ്പാണ്ഡെയുടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോവലാണ് ദാറ്റ് ലോങ് സൈലൻസ്. എന്താണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി? യെസ്, വെരി ഗുഡ്. ട്രഡീഷൻ, യെസ്, ട്രഡീഷൻ. ഓക്കെ, യെസ്, വെരി ഗുഡ്. സ്റ്റാൻസി, ഫാത്തിമ സോഹറ, കൃഷ്ണ, റിയാന, ട്രഡീഷൻ കറക്റ്റ് ആണ്. ജെസി, then okay, Kartika, right. Sahitya Academy Award. Okay, this work, That Long Silence, won Sahitya Academy Award. Okay, in which year? പെട്ടെന്ന് പറയണേ കേട്ടോ, നമുക്ക് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഏത് ഇയറിലാണ്? ഏത് ഇയറിലാണ് സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്? യെസ്, വെരി ഗുഡ്. 1990. Okay, so Shashi Deshpande won Sahitya Academy Award for the novel That Long Silence in the year 1990. Okay, very good. We can move on to the
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഷാഡോസ് ഏത് ഇയറിലാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്? റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഷാഡോസ് ഏത് ഇയറിലാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്? 1983 റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഷാഡോസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഷാഡോസ് എന്നുള്ള വർക്കാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതിലെ പ്രോട്ടഗോണിസ്റ്റ് 1983 ആണ് കൃഷ്ണ, 93 അല്ല 83. ഓക്കെ, അതിലെ പ്രോട്ടഗോണിസ്റ്റ് ഇന്ദു ആണ്. ഓക്കെ, then ജയന്ത്, ഇന്ദു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. Then next question. Which of the following characters appears in the play Waiting for Godot? Which of the following character appears in the play Waiting for Godot? Options are Lucky, Jimmy Potter, Jerry, Charles. Okay, comment you. Lucky. Okay, Lucky. Yes. Which of the following characters appear in the play Waiting for Godot? Lucky. Okay. ലക്കി എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ വരുന്നത്. ലക്കി ആണ്. ഓക്കെ, സോ ലക്കി ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ പ്ലേ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഗോദോ. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. In which play do this appear? Life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. In which play do this appear? Waiting for Godot, Death of a Salesman, Macbeth, Pygmalion. മാക്ബത്ത്. ഓക്കെ, മാക്ബത്ത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നലെ മാക്ബത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എങ്കിലും ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തു പോവുകയാണ്. സോ ഇൻ വിച്ച് പ്ലേ ഡു ദിസ് അപ്പിയർ? ലൈഫ് ഇസ് എ ടെയിൽ ടോൾഡ് ബൈ ആൻ ഇഡിയറ്റ്, ഫുൾ ഓഫ് സൗണ്ട് ആൻഡ് ഫ്യൂറി. ഓക്കെ, സൗണ്ട് ആൻഡ് ഫ്യൂറി അത് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ആ ഫ്രേസ് നമുക്ക് പിന്നീട് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സിഗ്നിഫൈങ് നത്തിങ്. സോ ദിസ് അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ദ പ്ലേ മാക്ബത്ത്. ഓക്കെ, ഷേക്സ്പിയറിന്റെ മാക്ബത്ത് എന്നുള്ള പ്ലേയിൽ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, യെസ്, ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. Pecola is a character in which novel? Pecola is a character in which novel? The options are The Bluest Eye, The Importance of Being Earnest, Doll's House, Death of a Salesman. Jessie, Rubia, right? Naufia, Shilpa, Archana, Reshmi R. Pillai, Rashida, Jodi, Edu Corner, right? The Bluest Eye. Pecola is a character in The Bluest Eye. Okay. Okay, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. Next question. The English have no respect for their language and will not teach their children to speak it. They spell it so abominably that no man can teach himself what it sounds like. It is impossible for an Englishman hate or despise him. Who says this? നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ ആണോ ഹെൻറി ഹിഗിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? നോ നോ നോ. യെസ്, റീഷ്മ, റൈറ്റ്. ഷിബ, റൈറ്റ്. No, it is not Higgins. No, it is not Eliza Doolittle. Yes, Malaviyam, Krishna. Yes, Khadija, Shilpa, Shahida, Ananya, right. Yes, Shahnaz, Anand, Jayashree, Ragna, very good. Jyoti. Okay,
So this statement appears in the preface to Pygmalion. This is by George Bernard Shaw, and he wrote it in the preface to Pygmalion. Okay, HSA English, okay. So നിങ്ങൾ ഇത് വായിക്കുക. ഇത് പിഗ്മാലിയൻ എന്നുള്ള പ്ലേയിൽ വരുന്ന പ്രിഫസിൽ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു വെക്കുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി പിഗ്മാലിയൻ എന്നുള്ള പ്ലേ അറിയാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ ലാംഗ്വേജിന്റെ ആ ഒരു മാനറിസം ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലേ ആണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രിഫസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഷോ ഇൻ ദ പ്രിഫസ് ടു പിഗ്മാലിയൻ, അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ആൻസർ. ഓക്കെ, ബെർണാഡ് ഷോ പ്രിഫസിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ? നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണേ. യെസ്, ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുക. നിങ്ങൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ റിവിഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലവും വരില്ല എക്സാമിന്. ഓക്കെ, 100% നിങ്ങൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യുക മാത്രം ചെയ്യുക. കൂടുതലായിട്ട് പുതിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാൻ പോകണ്ട. നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാള് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക. മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ സ്മാർട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. കാരണം എക്സാമിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളാണ് ദ ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ലാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ എഴുതുക എക്സാം. ഓക്കെ, ഈ ഉള്ള സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ അത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുക. ഓക്കെ, ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട. എക്സാം അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള കൺഫ്യൂഷനോ സ്ട്രെസ്സോ ഒന്നും മൈൻഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബ്ലാങ്ക് ആവുന്നതോ മൈൻഡ് ബ്ലാങ്ക് ആവുന്നതോ പഠിച്ചതെല്ലാം മറന്നു പോകുന്നതോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ വെക്കണ്ട. ഓക്കെ, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. Arthur Miller's The Death of a Salesman is mainly about dash. The options are American Dream, colonization, isolation, none of these. Arthur Miller's The Death of a Salesman is mainly about dash. Yes, option A. Fagiha, Sharika, Ramsina, Shima, right? Gautam, very good. Vaishnavi, Anu Krishna, Anjumol, yes, very good. Okay, അതെ, വില്ലീസ് ഡ്രീം ആണ്. ഓക്കെ, അമേരിക്കൻ ഡ്രീം എന്താണ് അമേരിക്കൻ ഡ്രീം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇത് ഓർത്തു വെക്കുക. ഈ ഒരു പ്ലേയുടെ മെയിൻ തീമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ ഡ്രീം ആണ്. ഓക്കെ, so we can move on to the next question. Which is Shakespeare's shortest tragedy? Which is Shakespeare's shortest tragedy? Options are Macbeth, Othello, King Lear, Hamlet. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ കണ്ട ഉടനെ ആൻസർ ചെയ്യാം. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാക്ബത്ത് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമല്ലോ ആൻസർ. യെസ്, മാക്ബത്ത്. ഓക്കെ, ഷേക്സ്പിയേഴ്സ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ട്രാജഡി, ദാറ്റ് ഇസ് മാക്ബത്ത്. സിയോ റീഷ്മ? യെസ്, എ ആണ്, മാക്ബത്ത് ആണ്. സോ ഷേക്സ്പിയേഴ്സ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ട്രാജഡി ഇസ് മാക്ബത്ത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. മൗര്യ is a central character in which among the following plays? ഇതൊക്കെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. മൗര്യ is a central character in which among the following plays? Riders to the Sea, Old Man and the Sea, Doll's House, The School for Scandal. Yes, Riders to the Sea.
Maurya is the central character in the play Riders to the Sea. Who is the author of Riders to the Sea? The Irish playwright J.M. Sinch, right? ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ കാണാതെ പോകുന്ന ഒരു മകന്റെ പേരെന്താണ്? കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. കാതറിൻ ഒരു മകനെ കാണാതെ പോകുന്നുണ്ട്. ആ മകന്റെ പേരെന്താണ്? പറയൂ. അതെ, ജെയം സിഞ്ച് ആണ്. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. യെസ് യെസ്, ഹന്ന, വീണ, കാവ്യ, യെസ്, മൈക്കിൾ. ഓക്കെ, മൈക്കിൾ. ഓക്കെ, നോട്ട് ബാർലി. ഓക്കെ, മൈക്കിൾ ആണ്, മൈക്കിൾ. ഓക്കെ, മൈക്കിൾ ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട, മൈക്കിൾ. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഓക്കെ. സോ Maurya is a central character in the play Riders to the Sea by J.M. Sinch. Okay, we can move on to the next question. Lady Bracknell is a character in which play? Lady Bracknell is a character in which play? The options are The School for Scandal, The Importance of Being Earnest, Doll's House, Death of a Salesman. Lady Bracknell is a character in Lady Bracknell is a character in Yes, yes, yes. Shariga, Archana, Ramsina, Suja, yes. Shishira, Savida, right answer. Stancy, Jisha, Jasmine, Rishma, Jasina, right. The Importance of Being Earnest. So, Lady Bracknell is a character in The Importance of Being Earnest by Oscar Wilde. Okay, we can move on to the next question. Arthur Miller's Death of a Salesman depicts the tragic seriousness on the fate of Dash. Arthur Miller's Death of a Salesman depicts the tragic seriousness on the fate of Dash. Arthur Miller's Death of a Salesman depicts the tragic seriousness on the fate of Willy Loman. Right, 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 Rubia. Lakshmi, HSA English, Anu, Anish, Anju, Nimisha, Aryasri, Radhika, Babida, Silly Loman, spelling error. Okay, Willy Loman, അത് അല്ലാതെ പറ്റിയതാണ്. Okay, Babida. Okay, Willy Loman, right. Okay, Arthur Miller's Death of a Salesman depicts the tragic seriousness on the fate of Willy Loman. Okay, yes, actually he is Willy Loman. No problem, Babida. Okay, so Willy Loman, American Dream, Willy Loman. Okay, Happy, Biff. നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ. ലിൻഡ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. For Aristotle, imitation is associated with dash and dash. For Aristotle, imitation is associated with dash and dash. No problem, Babida. No problem. ഞാൻ കുറച്ച് ഫണ്ണി ആയിട്ട് ഒരു ജോക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞതാ. ഓക്കെ, ഫോർ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ imitation is associated with dash and dash. No, no, no pity and fear. No, Hannah. No, it is not pity and fear. Imitation അല്ല pity and fear എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത്. No, pleasure and delight അല്ല. എന്താണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ? കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? യെസ്, സയൻ. ഓപ്ഷൻ വായിക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ, ഓപ്ഷൻ ബി വിർച്യൂ ആൻഡ് വൈസസ്, ഓപ്ഷൻ സി പ്ലഷർ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ഓപ്ഷൻ ഡി പ്ലഷർ ആൻഡ് ഡിലൈറ്റ്. യെസ്, സയാൻ. പി അല്ല.
ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, പ്ലഷർ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. എന്താണ്, കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ? അതെ അതെ, ഡെഫിനിഷനിൽ പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ, അത് നമ്മൾ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക, അത് കത്താസിസിൽ വരുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇമിറ്റേഷൻ പ്ലഷറിലും ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, പ്ലഷർ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ആൻസർ. ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അല്ലാതുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇനി ഒരു 70 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ വെക്കുക, ഞാനത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫോർ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഇമിറ്റേഷൻ ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പ്ലഷർ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ, who wrote under the pseudonym George Orwell? Okay, who wrote under the pseudonym George Orwell? Yes, Eric Arthur Blair. Eric Arthur Blair wrote under the pseudonym George Orwell. Okay, Eric Arthur Blair wrote under the pseudonym George Orwell. Okay, a question ഓർത്തു വെക്കുക, Eric Arthur Blair. Next question, which of the following plays is a brilliant compromise between the sentimental drama and the comedy of manners is dash? Which of the following plays is a brilliant compromise between the sentimental drama and the comedy of manners is dash? Option A, The School for Scandal. Option B, Waiting for Godot. Option C, The Old Man and the Sea. Option D, none of these. So which of the following plays is a brilliant compromise between the sentimental drama and the comedy of manners? Yes, the answer is The School for Scandal. Yes, The School for Scandal is a play that gives a brilliant compromise between the sentimental drama and the comedy of manners. Okay, very good. Very good. Shariga, Rida, Remya, Abida. Okay, we can move on to the next question. Identify the author, a playwright of 18th century associated with the comedy of manners. The person has been called as a dramatic star of the first magnitude, who wrote the best burlesque play of the age, introduced the characters like Joseph Surface, Peter Tessel, Benjamin Backbite, Lady Sneerwell. No, Stancy, it's not Oscar Wilde. No, Asha. യെസ് ജാസ്മിൻ, നിമിഷ, ശിശിര, ഗോപിക, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഡൗൺ ആവണ്ട. നിങ്ങൾ ഇപ്പോ നിങ്ങളുടെ മിസ്റ്റേക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓപ്ഷൻ ബി, റിച്ചാർഡ് ബ്രെൻസ്ലി ഷെറിഡൻ, RB Sheridan. Okay, RB Sheridan, a playwright of 18th century associated with comedy of manners, and he is called as a dramatic star of the first magnitude, and he wrote the best burlesque play of the age. Which is that best burlesque play of RB Sheridan? ഏതാണ് ആ burlesque play എന്ന് അറിയാമോ? RB Sheridande The Critic. Okay, The Critic എന്നാണ് ആ ഒരു ബർലസ്ക് പ്ലേയുടെ പേര്, RB Sheridande. പിന്നെ അതുപോലെ അദ്ദേഹമാണ് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ ഏത് വർക്കിലാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്?
റൈവൽ അല്ല, ദ ക്രിട്ടിക്, ദ ക്രിട്ടിക്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോ ഏത് പ്ലേയിലാണ് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്നത്? ജോസഫ് സർഫസ്, പീറ്റർ ടെസൽ, then Benjamin Backbite, Mr. Crabtree, Lady Sneerwell, Maria, then Charles Surface, the School for Scandal. Okay, the School for Scandal. Okay, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഓക്കെ, ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. Okay, next question. Marxist philosophy of history is dash. Okay. Marxist philosophy of history is called dash. Options are dialectical materialism, cultural materialism, historical materialism, none of these. Marxist philosophy of history is cultural materialism ആണോ? Marxist philosophy of history is historical materialism. Marxist philosophy of history is historical materialism. Okay. Historical materialism ആണ്. Marxist philosophy of history is historical materialism. നിങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും എന്താ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് പോകണ്ട. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത രീതിയിൽ ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരില്ല. ഓക്കെ, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം ആണ്. ഓക്കെ, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം എന്താണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം പറയുന്നത്? ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം, all objects, whether living or non-living things, they are subject to change. അതാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസത്തിൽ വരുന്നത്. നമ്മൾ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ മാർക്സിസ്റ്റ് ഫിലോസഫി ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ഈസ് based on historical materialism, or it is called historical materialism. Okay, we can move on to the next question. Who coined the terms simulacra and simulacrum? ഈ സിമുലാക്രയുടെ സിംഗുലർ ആണ് സിമുലാക്രം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് കമന്റ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ. Who coined the term simulacra and simulacrum? Yes, option A. Option A, Jean Baudrillard. Okay, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. Jean Baudrillard is who coined the terms simulacra and simulacrum. Okay, അപ്പോ ജീൻ ബോഡ്രിലാർഡിന്റെ വർക്ക് ഏതാണ്? ഈ ഒരു സിമുലാക്ര ആൻഡ് സിമുലാക്രം എന്നുള്ളത് വരുന്ന വർക്ക് ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ? യെസ്, ഓപ്ഷൻ എ. സിമുലാക്ര ആൻഡ് സിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്കിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ജീൻ ബോഡ്രിലാർഡിന്റെ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ട്രീറ്റീസ് ആണ് 1981 വന്നത്. അപ്പോ ജീൻ ബോഡ്രിലാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിമുലേഷൻസ് എന്നുള്ള വർക്കിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. സിമുലാക്ര ആൻഡ് സിമുലാക്രം. സിമുലാക്രം എന്നുള്ളത് സിമുലാക്രയുടെ സിംഗുലർ ആണ് കേട്ടോ, സിംഗുലർ ആണ് സിമുലാക്രം. അപ്പൊ ഈ ഒരു ടേം കോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജീൻ ബോഡ്രിലാർഡ് ആണ്. ഓക്കെ. Then next question, complete the following.
Complete the following. Is this dash which I see before me the handle toward my hand? Come, let me clutch thee. I have thee not, and yet I see thee still. Is this dash I see before me the handle toward my hand? Come, let me clutch thee. I have thee not, and yet I see thee still. The options are A gate, B dragon, then C a dagger, and D a door. Yes, the answer is a dagger. Is this a dagger which I can see before me? Okay, dagger an answer. Okay, right. Fasila, Kavya, Jodi, Jimshida, Nimisha, right. Here, the missing word is a dagger. Okay, dagger is the answer. This is from Macbeth. Okay, right. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. Who stated that human beings have an innate capacity for acquiring, using, and interpreting language? Who stated that human beings have an innate capacity for acquiring, using, and interpreting language? Options are Jacques Derrida, Noam Chomsky, Immanuel Kant, Jacques Lacan. Noam Chomsky. Yes, Noam Chomsky, who stated that human beings have an innate capacity for acquiring, using, and interpreting language. Okay, B ആണ് option B. Noam Chomsky. Okay, next question like പോവാം. Which among the following statement is true about the novel Animal Farm? ഞാൻ കറക്റ്റ് ഓർഡറിലൊന്നും അല്ല പോയേക്കുന്നേ. ഓക്കെ, ലാഡ്, അതെ അതെ ശരണ്യ, ഞാൻ പറയാൻ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിരുന്നു, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോയി. ലാഡ്, ഓക്കെ, പറയാനിരുന്നതാണ്. ലാഡ് എന്താണ്? ലാഡ് എന്താണ്? ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷൻ ഡിവൈസ്. അതും നോം ചോംസ്കി തന്നെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ലാഡും നോം ചോംസ്കിയുടെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. Which among the following statement is true about the novel Animal Farm? The character Moses is a donkey who tells the animal stories about a sugar candy mountain. The character Moses is a donkey who tells the animal stories about a sugar candy mountain. Then Mr. Jones in the novel represents Tsar Nicholas II. In Animal Farm, all major tries to organize animals committees. All these are true. Which is the right answer? B is the correct one. ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ബി, മിസ്റ്റർ ജോൺസ് ഇൻ ദ നോവൽ റെപ്രസെന്റ് സാർ നിക്കോളാസ് സെക്കൻഡ്. മിസ്റ്റർ ജോൺസ് ഇൻ ദ നോവൽ റെപ്രസെന്റ് സാർ നിക്കോളാസ് സെക്കൻഡ്. ഓപ്ഷൻ എയിൽ എന്താണ് മിസ്റ്റേക്ക്? പെട്ടെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ. ഓപ്ഷൻ എയിൽ എന്താണ് മിസ്റ്റേക്ക്? ഓപ്ഷൻ എയിൽ എന്താണ് മിസ്റ്റേക്ക്? മോസസ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഡോങ്കി അല്ല. യെസ് ജയശ്രീ, വെരി ഗുഡ്. റേവൺ. ഓക്കെ, ദ ക്യാരക്ടർ മോസസ് ഈസ് നോട്ട് എ ഡോങ്കി, ഇറ്റ്സ് എ റേവൺ. യെസ്, വെരി ഗുഡ് ഫാത്തിമ സൊഹറ. യെസ്, വെരി ഗുഡ് റിയാന, ഹന്ന, ഫസീല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹോഴ്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് റേവൺ. മോസസ് ഈസ് എ റേവൺ. ഓക്കെ, ദെൻ എന്താണ് തേർഡ് വണ്ണിലുള്ള മിസ്റ്റേക്ക്? എന്താണ്? ഓൾഡ് മേജർ ആണോ ആനിമൽ കമ്മിറ്റീസ് വിളിച്ചു കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യണേ. സിയിൽ എന്താണ് മിസ്റ്റേക്ക്? സിയില് മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണ്? സിയില് സ്നോബോൾ ആണ്. നെപ്പോളിയൻ അല്ല. നെപ്പോളിയൻ, നോ, സ്നോബോൾ ആണ് കേട്ടോ. സ്നോബോൾ ആണ് ആനിമൽ കമ്മിറ്റീസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സ്നോബോൾ. ഓക്കെ, തേർഡില് ഓൾഡ് മേജർ അല്ല, സ്നോബോൾ ആണ് ട്രൈസ് ടു ഓർഗനൈസ് ആനിമൽ കമ്മിറ്റീസ്. ഓക്കെ, മോസസ് റേവൺ ആണ്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മിസ്റ്റർ ജോൺസ് ഇൻ ദ നോവൽ റെപ്രസെന്റ് സർ നിക്കോളാസ് സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Cultural poetics is a term used instead of. Cultural poetics is a term used instead of. Cultural poetics is a term used instead of dialectical materialism, cultural materialism, historical materialism, new historicism. Cultural poetics is a term used instead of cultural materialism alla. New historicism. New historicism. Cultural poetics is a term used instead of new historicism. Okay, new historicism. നമ്മൾ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസത്തിനെ കുറിച്ച്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ കൾച്ചറൽ പോയറ്റിക്സ് ഇസ് എ ടേം യൂസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസം. In which of the following words Plato discusses his theory of poetry? In which of the following words Plato discusses his theory of poetry? In which of the following words Plato discusses his theory of poetry? Yes, Republic. Option A, Republic. Okay. In Republic, Plato discusses his theory of poetry. Okay. Very good. Very good, Shiba, Jasmine, Shruti, Ramya. Okay. So, in Republic, Plato discusses his theory of poetry. Okay. Okay. Very good. Very good. Next question. In which play of Bernard Shaw has a plot borrowed from Tobias Smollett's Peregrine Pickle? Which play of Bernard Shaw has a plot borrowed from Tobias Smollett's Peregrine Pickle? Options are Pygmalion, Ants and the Man, Man and Superman, Doctor's Dilemma. Which play of George Bernard Shaw has a plot borrowed from Tobias Smollett's Peregrine Pickle? The answer is Pygmalion. Pygmalion ആണ് കേട്ടോ ശ്രുതി, Pygmalion. Okay. Pygmalion. The answer is Pygmalion. Okay. Pygmalion ആണ്. Okay. Next question. Who among the following emphasize the role of language culture in learning? Who among the following emphasized the role of language culture in learning? കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ? പെറിഗ്രീൻ പിക്കിളിൽ നിന്ന് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ബോറോ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലോട്ട് പിഗ്മാലിയന്റെ ആണ് കേട്ടോ. Okay. Who among the following emphasize the role of language culture in learning? Language culture. Yes, Vygotsky. Yes, Shahnaz, Ashwin, Radhika, Vygotsky. Okay. So, who among the following emphasize the role of language culture in learning? Vygotsky ആണ്. ഹന്ന വൈഗോഡ്സ്കി ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദ റോൾ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് കൾച്ചർ ഇൻ ലേണിംഗ് എംഫസൈസ് ചെയ്തത് വൈഗോഡ്സ്കി ആണ്, ലെവ് വൈഗോഡ്സ്കി. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ഈസ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എ കോഴ്സ് സ്റ്റഡി? Which type of evaluation is carried out at the end of a course study? Formative evaluation, summative evaluation, assessment, diagnostic evaluation. Which type of evaluation is carried out at the end of a course study? The answer is B, summative evaluation. Right. Okay. Which type of evaluation is carried out at the end of a course study? The answer is summative evaluation. Okay. Which one of the following types of evaluation
assess the learning progress to provide continuous feedback to both teachers and students during instruction. Which one of the following types of evaluation assess the learning progress to provide continuous feedback to both teachers and students during instruction? Options are summative evaluation, formative evaluation, continuous and comprehensive evaluation, diagnostic evaluation. Okay. Okay. Here, which one of the following types of evaluation assess the learning progress to provide continuous feedback to both teachers and students during instruction? Continuous and comprehensive evaluation ആണോ? അത് ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ്. ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് കേട്ടോ. So, which one of the following types of evaluation assess the learning progress to provide continuous feedback to both teachers and students during instruction? Formative evaluation ആണ്. Okay. അതെ, കോംപ്രിഹെൻസീവ് അല്ല. സി എന്നൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ CE ആണ്. ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ്. ഡ്യൂറിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Who propounded the cone of experience? Who propounded the cone of experience? Kurt Lewin, P.F. Skinner, Edgar Dale, Jean Piaget. Who propounded the cone of experience? അതെ, എഡ്ഗർ ഡെയിലിന്റെ ആണ് കോൺ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇതിന് മറ്റൊരു പേര് പറയും, എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? കോൺ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസിന് മറ്റൊരു പേര് പറയും, എന്താണ്? കോൺ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസിന് ലേണിംഗ് പിരമിഡ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ലേണിംഗ് പിരമിഡ്. ഓക്കെ, കോൺ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓർ ലേണിംഗ് പിരമിഡ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ കോൺ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഡ്ഗർ ഡെയിൽ ആണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. What kind of a theory is Erickson's psychosocial theory? What kind of a theory is Erickson's psychosocial theory? Stage theory of development, system theory, then none of these. Okay, ഒരു ഓപ്ഷൻ രണ്ടു വട്ടമായിട്ട് വന്നു. ഏതാണ് ഇതിനകത്ത്? സ്റ്റേജ് തിയറി ഓഫ്, യെസ്, ലേണിംഗ് പിരമിഡ് ആണ്. ശില്പ ജയശ്രീ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. Okay, what kind of a theory is Erickson's psychosocial theory? Yes, stage theory of development. Stage theory of development ആണ് എറിക്സന്റെ psychosocial theory. Stage theory of development. Okay, stage theory ആണ് എറിക്സൺ psychosocial theory. Okay, next question. Which of the following theories of T.S. Eliot comes closer to ancient Indian theory of rasa? നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് തിയറീസ് ഓഫ് T.S. Eliot comes closer to ancient Indian theory of rasa? Option A, unification of sensibility, dissociation of sensibility, objectification, objective correlative. പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്തേ. No, it's not unification of sensibility. Yes, Fasila, right answer. It's objective correlative. Okay, objective correlative ആണ് ആൻസർ. Which of the following theories of T.S. Eliot comes closer to
ഏൻഷ്യന്റ് ഇന്ത്യൻ തിയറി ഓഫ് രസ. ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റീവ് ആണ്. സെൻസസിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റീവ് ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സെൻസിബിലിറ്റി ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫീലിങ്സും തോട്ടും ഒക്കെയുള്ള യൂണിഫിക്കേഷൻ ആണ് വരുന്നത്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റീവ് ആണ് ആൻസർ. നിങ്ങൾക്ക് ഡോവർ ബീച്ചിലും മാത്യു ആർണൾഡിന്റെ ഡോവർ ബീച്ച് എന്നുള്ള പോയത്തിലും ബിഗിൻ ആൻഡ് സീസ് ദെൻ അഗൈൻ ബിഗിൻ ആൻഡ് സീസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വേവിന്റെ മോഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു വേവിന്റെ മോഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റീവിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ക്യാൻ യു ഹിയർ മീ? എനിക്ക് റെസ്പോൺസ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഓക്കെ, റേഞ്ചിന്റെ ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റീവ് ആണ്. മാത്യു അർണൾഡിന്റെ ഡോവർ ബീച്ച് എന്നുള്ള പോയത്തിലും അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. ബിഗിൻ ആൻഡ് സീസ് ദെൻ അഗൈൻ ബിഗിൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റീവ് ഇൻ ഡോവർ ബീച്ച്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെയും ഏതാണ് രസ, ഏൻഷ്യന്റ് ഇന്ത്യൻ തിയറി ഓഫ് രസയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ടി.എസ്. എലിയറ്റിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Identify the school of literary criticism and literary theory that originated in Moscow linguistic circle and St. Petersburg obojas in the 1920s. Identify the school of literary criticism and literary theory that originated in Moscow linguistic circle and St. Petersburg obojas in the 1920s. The options are new criticism, new historicism, Russian formalism, post-structuralism. Yes, the answer is Russian formalism. Okay, Russian formalism ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഓർത്തു വെക്കുക, മോസ്കോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സർക്കിൾ ആൻഡ് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് ഒബോജാസ് ഇൻ 1920s റിലേറ്റഡ് ടു റഷ്യൻ ഫോർമലിസം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിന്റെ പ്രൊപ്പണൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. വിക്ടർ ഷോൾസ്കി ഒക്കെ അതിന്റെ പ്രൊപ്പണന്റ് ആയിട്ട് വരും. ബോറിസ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ആ പ്രൊപ്പണൻസിന്റെ ഒക്കെ പേര് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക. ഓക്കെ, so next question. Who coined the term new historicism? Who coined the term new historicism? നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Who coined the term new historicism? Options are Roman Jacobson, J.C. Ransom, Wolfgang Iser, Stephen Greenblatt. Yes, Greenblatt ആണ് കേട്ടോ. Okay, so Stephen Greenblatt coined the term new historicism. Option B അല്ല, option D ആണ്. Option D is the right answer. So Stephen Greenblatt coined the term new historicism. Okay, okay, അപ്പോ ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ it aims to understand intellectual history through literature and literature through its cultural context. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കൾച്ചറൽ പോയറ്റിക്സ് എന്ന് ഇതിനെ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കൾച്ചറൽ പോയറ്റിക്സ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസം ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോ അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക. അപ്പോ ഈ ടേം കോയിൻ ചെയ്തത് സ്റ്റീഫൻ ഗ്രീൻബ്ലാറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. Others abide our question, thou art free. We ask and ask, thou smile and art still. Outtopping knowledge for the loftiest hill, who to the stars uncrowns his majesty. Who wrote these lines? നിങ്ങൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഇതാരാണ് ഈ ലൈൻസ് എഴുതിയതെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, വായിച്ചിട്ട് ആരാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതൊരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നെറ്റ്വർക്കിന്റെ നല്ല ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. യെസ്, ആർണൾഡ് ആണ്, മാത്യു ആർണൾഡ് ആണ്. സ്റ്റാൻസി, വെരി ഗുഡ്. യെസ്, മാത്യു ആർണൾഡ്. ഓക്കെ, others abide our question, thou art free. We ask and ask, thou smile and art still. Outtopping knowledge for the loftiest hill, who to the stars uncrowns his majesty. So these are the lines from Matthew Arnold. Very good, very good. നിങ്ങളൊക്കെ വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ മാത്യു ആർണൾഡിന്റെ ലൈൻസ് ആണിത്. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. രശ്മി, ശിബ, ദിവ്യ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്തു. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, പാർവതി ബി ആണ്, മാത്യു ആർണൾഡ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Who is the author of Course in General Linguistics, published posthumously?
Who is the author of Course in General Linguistics? Who is the author of Course in General Linguistics? Yes, very good. Very good, Shilpa, Ananya. Ferdinand de Saussure. Okay, Ferdinand de Saussure is the author of Course in General Linguistics. Yes, Saussure. Yes, right answer, option C. Okay, so who is the author of Course in General Linguistics? Ferdinand de Saussure. Okay. Next question. Which theory is also known as stimulus response theory? Which theory is also known as stimulus response theory? Associationism, behaviorism, functionalism, structuralism. Which theory is known as stimulus response theory? Yes, very good. Very good. Behaviorism. J.B. Watson. Behaviorism. Very good. Very good. Option B. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്. So, stimulus response theory എന്ന് പറയുമ്പോൾ behaviorism. Okay. Also known as behaviorism. Very good. Very good. Who contributed the advanced organizer model in the process of teaching and learning? Who contributed the advanced organizer model in the process of teaching and learning? Options are Jean Piaget, David P. Ausubel, Jerome S. Bruner, Kohlberg. Yes, David P. Ausubel. Okay. So, who contributed the advanced organizer model in the process of teaching and learning? The answer is David P. Ausubel. Yes, option B. Yes, very good. Option B. So, who developed or contributed the concept attainment model? Concept attainment model, advanced organizer model, David P. Ausubel. Then concept attainment order model. Sorry. Yes, Bruner. Jerome S. Bruner. Yes, right. Concept attainment model, Jerome S. Bruner. Advanced organizer model, David P. Ausubel. Okay, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. യെസ്, ബ്രൂണർ ആണ്. അതെ അതെ, കോൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെന്റ് ആണ് ബ്രൂണർ, ജെറോം എസ് ബ്രൂണർ. അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ ഡേവിഡ് പി ഓസബെൽ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which of the following is not true about the play Pygmalion? Which of the following is not true about the play Pygmalion? Options are: the play has 5 acts. In the play, Eliza Doolittle marries Higgins. The play contains a preface and an epilogue. Mother fixation is one of the themes in the play Pygmalion. Which of the following is not true about the play Pygmalion? Yes, yes, yes. Yes, right answer. Right answer, Rihanna, Ananya, Rubia, Annie Rose. Right, right. The statement that is wrong is option B. Okay. No, yes. Eliza Doolittle marries Higgins എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് റോങ് ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ആരെയാണ് എലിസ ഡൂലിറ്റില് പിഗ്മാലിയനിൽ മാരി ചെയ്യുന്നത്? ആരെയാണ് പറഞ്ഞു പലരും? Freddie. Yes, Freddie Ingsfohill. Okay, Freddie. D. Okay, D. Ragna. D. Mother fixation is one of the themes in the play Pygmalion. അത് കറക്റ്റ് ആണ് രാഗ്ന. കാരണം ഹിഗിൻസ് എന്നുള്ള മിസ്റ്റർ ഹിഗിൻസ് എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറിന് ഇഡിപ്പൽ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എന്താ ക്വാളിറ്റി, ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. മദർ ഫിക്സേഷൻ അതുകൊണ്ട് തീമായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, അത് ചോദിച്ചത് കാര്യമായി, രാഗ്ന ചോദിച്ചു. ഓക്കെ, ഞാനത് പറയാനിരിക്കുകയായിരുന്നു. മനസ്സിലായോ? മദർ ഫിക്സേഷൻ തീമാണ്. മിസ്റ്റർ ഹിഗിൻസിന് ഒരു ഈഡിപ്പൽ ഡി റോങ് അല്ല, ഡി കറക്റ്റ് ആണ്. ഡി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ്. മദർ ഫിക്സേഷൻ അത് ഹിഗിൻസ്, മിസ്റ്റർ ഹിഗിൻസ് എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറിന് പൊസസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് മദർ ഫിക്സേഷൻ. ഈഡിപ്പൽ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും.
Okay. മാറിയല്ലോ ഡൗട്ട്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഇത്ര ഓർത്ത് വെക്കുക. ദ പ്ലേ ഹാസ് 5 acts. എലിസ ഡൂലിറ്റിൽ മാരീസ് ഫ്രെഡി ഇൻസ്ഫോർഹിൽ and the play contains a preface and an epilogue. Mother fixation is one of the themes in the play Pygmalion. പിന്നീട് ഇത് ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഡ്രാമ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അത് ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ? ഫിലിം ഒക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പിഗ്മാലിയനെ ബേസ് ചെയ്ത്. നല്ല റേഞ്ച് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? യെസ്, മൈ ഫെയർ ലേഡി. യെസ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. മൈ ഫെയർ ലേഡി. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഒരു ഫിലിം. ഓർത്ത് വെക്കുക, പിഗ്മാലിയനെ ബേസ് ചെയ്ത് എന്ന ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഫിലിമാണ് മൈ ഫെയർ ലേഡി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുക. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ദ റീജിയണൽ, അവിടെ ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ദ റീജിയണൽ വേരിയേഷൻ ഓഫ് എ ഡോമിനന്റ് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് കോൾഡ്. ദ റീജിയണൽ വേരിയേഷൻ ഓഫ് എ ഡോമിനന്റ് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് കോൾഡ് ഡയലക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അത് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. The regional variation of a dominant language is a dialect. Okay, dialect ആണ്. Okay. Next question. Who wrote the essay Base and Superstructure in Marxist Cultural Theory in 1973? Who wrote the essay Base and Superstructure in Marxist Cultural Theory in 1973? Who wrote the essay Base and Superstructure in Marxist Cultural Theory in 1973? The options are Raymond Williams, Stanley Fish, Louis Althusser, Harold Bloom. Who wrote the essay Base and Superstructure in Marxist Cultural Theory? Parayu. No, it is not Althusser. It is Raymond Williams. Raymond Williams. Option A. Okay, option A. Base and Superstructure in Marxist Cultural Theory, Raymond Williams. Okay, next question. Which branch of study deals with the relationship between language and culture? Which branch of study deals with the relationship between language and culture? Which branch of study deals with the relationship between language and culture? Socio-cultural linguistics അല്ല. നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ വായിച്ചു നോക്കുക. ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് കൾച്ചറിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ആണോ, സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ആണോ, എത്നോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ആണോ? ഇതൊന്നും അല്ലേ? അതാണ് ഓപ്ഷൻ. ഓപ്ഷൻ ആൻസർ ഇസ് എത്നോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്. ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, എത്നോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്. അതാണ് കൾച്ചറിന്റെയും ലാംഗ്വേജിന്റെയും റിലേഷൻഷിപ്പ് പറയുന്നത് കേട്ടോ, എത്നോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ആവണ്ട. എത്നോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ദ സ്റ്റഡി or branch of study that deals with the relationship between language and culture. Okay. Next question. The term linguistic competence was introduced by. The term linguistic competence was introduced by. The term linguistic competence was introduced by. Linguistic competence was introduced by Chomsky, right? Noam Chomsky. Very good. The term linguistic competence was introduced by Noam Chomsky. Okay, important aanu orthu vekkuka. Okay, linguistic competence was introduced by Noam Chomsky. Option B. Next question. Which among the following does not represent a diphthong? Which among the following does not represent a diphthong?
യ, എ, ഐ, ഔ. എത്ര ഡിഫ്തോങ്സ് ആ ഉള്ളത്? 12. ഓക്കെ ഓക്കെ, പറയാം ജയശ്രീ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നു. അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. വിച്ച് എമംഗ് ദ ഫോളോയിങ് ഡസ് നോട്ട് റെപ്രസെന്റ് എ ഡിഫ്തോങ്? 12 ആണ്. സോറി 8 ഡിഫ്തോങ്സ് ആണ്. 8 ഡിഫ്തോങ്സ്, സോറി. ഓക്കെ, 8 ഡിഫ്തോങ്സ് ആണ്. സോ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ഡിഫ്തോങ്ങിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാത്തത്? 8 ആണ്. 8 ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ഡിഫ്തോങ്ങിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാത്തത്? 12 പ്യുവർ വവൽസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. പ്യുവർ വവൽസ് ആ 12. അതെ ബബിത, അതെ, പ്യുവർ വവൽസ് ആണ് 12. ഡിഫ്തോങ്സ് 8 ആണ്. സോറി. അപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ഡിഫ്തോങ്സ് അല്ലാത്തത്? ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ഇ എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഡിഫ്തോങ് അല്ലാത്തത്. ഓപ്ഷൻ എ. അതെ സയാൻ, ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ കേട്ടോ. ഓപ്ഷൻ എ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which of the following is not a passive articulator? Which of the following is not a passive articulator? Which of the following is not a passive articulator? Upper lip, lower lip, upper teeth, rear wall. Okay, options കാണാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് upper lip, lower lip, upper teeth, rear wall. Which of the following is not a passive articulator? പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ അല്ലാത്തത് ഇതിനകത്ത്. ഓപ്ഷൻ ബി. യെസ് ജാസ്മിൻ, ഫസ്ന. യെസ്, ലോവർ ലിപ്പ് ആണ്. പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ അല്ലാത്തത് ലോവർ ലിപ്പ് ആണ്. ബാക്കിയെല്ലാം പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് ആണ്. ലോവർ ലിപ്പ് ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ ആണ്. ലോവർ ലിപ്പ് കൂടാതെ മറ്റൊരു ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ ഏതാണ്? ലോവർ ലിപ്പ് അല്ലാതെ കുറച്ച് സ്പീഡ് കമന്റ് ചെയ്യണേ. നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈമും കൂടെ ഉള്ളു. കുറച്ച് ഏറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ? ലോവർ ലിപ്പ്. അപ്പോ ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ. വെരി ഗുഡ്. ടങ് ആണ്. ടങ് ആണ് ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ. ലോവർ ലിപ്പ് അല്ലാതെ ടങ് ആണ്. വെരി ഗുഡ് രശ്മി, റിയാന, ഹന്ന, ഫാത്തിമ സോഹറ. വെരി ഗുഡ്. ടങ് ഇസ് നെതർ ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ. ലോവർ ലിപ്പും ടങ്ങും ആണ് ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ്. അപ്പർ ലിപ്പും അപ്പർ ടീത്തും റിയർ വാളും പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ അല്ലാത്തത് ലോവർ ലിപ്പ് ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ഓ സോറി, അവിടെയും ആൻസർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ. The initial sounds in the word ship is an example for dash. അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി വെക്കുക. The initial sound in the word ship is an example for palato alveolar. Okay, palato alveolar എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഷിപ്പ് എന്നുള്ള വേർഡിലെ ഇനിഷ്യൽ സൗണ്ട്. ഈ ഫോണറ്റിക്സ്, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്, ഫോണറ്റിക്സ്, ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഫോണറ്റിക്സിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും. ഫോണറ്റിക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സൗണ്ട്സിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള സൗണ്ട് ആണ്, ഡെന്റൽ ആണോ, പെലേറ്റോ ആൽവിയോളാർ ആണോ, ബൈലേബിയൽ ആണോ, നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നോക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇങ്ങനത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മേ ബി വരാം. ഓക്കെ, സോ ഇനിഷ്യൽ സൗണ്ട്സ് ഇൻ ദ വേർഡ് ഷിപ്പ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ പലേറ്റോ ആൽവിയോളാർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Who among the following is known for the distinction between lang and parole? Who among the following is known for the distinction between lang and parole? Roman Jacobson, Alan Tate, Ferdinand de Saussure, Noam Chomsky. Roman Jacobson, Alan Tate, Ferdinand de Saussure, Noam Chomsky. So, who is famous for the distinction of lang and parole? ലാങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാംഗ്വേജും പെറോൾ പെർഫോമൻസിനെ ഒക്കെ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ഏത് ലിംഗ്വിസ്റ്റ് ആണ്?
Yes, Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure is known for the distinction between Lang and Perrault. Okay. So Ferdinand de Saussure is known for the distinction between Lang and Perrault. The option C. Okay. Ferdinand de Saussure. Next question. Bertrand Russell wrote a work in collaboration with A.N. Whitehead in 1910 is Bertrand Russell wrote a collection in collaboration with A.N. Whitehead in 1910 is option A, The Problems of Philosophy. Option B, The Portable Atheist. Option C, On Tolerance. Option D, Principia Mathematica. The answer is option D, Principia Mathematica. Okay. Bertrand Russell wrote a work in collaboration with A.N. Whitehead in 1910 is Principia Mathematica. Okay. നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ടോളറൻസ് ആണ് ആ എസ്സേ ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഈ വർക്ക് ഓർക്കുക. പ്രിൻസിപ്പിയ മാത്തമാറ്റിക്ക. Bertrand Russell wrote this work in collaboration with A.N. Whitehead in 1910. Okay. So option D, Principia Mathematica. Okay. Next question. Who proposed the bilingual method of teaching? Who proposed the bilingual method of teaching? Who proposed the bilingual method of teaching? Options are Charles A. Curran, Dr. C.J. Dodson, James J. Usher, Dr. Georgie Lazenov. So, who proposed the bilingual method of teaching? Yes, option B, Dr. C.J. Dodson. Dr. C.J. Dodson propounded the bilingual method of teaching. Yes, very good, very good. Hannah, Reshmi, Fasila, Shahanaz, Sharanya, Abida. Okay, bilingual method of teaching was propounded by Dr. C.J. Dodson. Next question. Who is the author of Cartographies of Diaspora? Who is the author of Cartographies of Diaspora? The options are Avada Bra, Julia Kristeva, Gayatri Spivak, Harold Bloom. Who is the author of Cartographies of Diaspora? Who is the author of Cartographies of Diaspora? The answer is option A. Option A is the answer, not Gayatri Spivak. Okay. No. Avadar Bra is the option A. Option A is the right answer. Cartographies of Diaspora. Reshmi, doubt undo? Okay. Okay. Next question. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Okay. So then next question. T.S. Eliot won Nobel Prize for Literature in which year? Yes. Answer is 1948. 1948. Okay. 1948. Yes. Ragna, Sharanya, Hannah. 1948. T.S. Eliot won Nobel Prize for Literature. Next question. What was the first attempt to execute protest against the matter and form of Augustan poetry? What was the first attempt to execute protest against the matter and form of Augustan poetry? Options are Defense of Poesy, Lyrical Ballads, Biographia Literaria, none of these. What was the first attempt to execute protest against the matter and form of Augustan poetry? Parayu. Lyrical Ballads, right, Reshmi? Hannah, Lyrical Ballads is the answer. What was the first attempt to execute protest against the matter and form of Augustan poetry? The answer is Lyrical Ballads. In which year? Lyrical Ballads published in which year? In which year?
പറയൂ. Lyrical ballads. Yes, 1798. 1798. Okay, next question. Who expressed clearly the sense of Victorian predicament in the following lines? Between two worlds, one dead, the other powerless to be born. Who expressed clearly the sense of Victorian predicament in the following lines? The options are W.B. Yeats, Matthew Arnold, A.C. Swinburne, D.G. Rossetti. So, who expressed clearly the sense of Victorian predicament in the following lines? The answer is Matthew Arnold. Very good. Matthew Arnold. Yes. Who expressed clearly the sense of Victorian predicament in the following lines? Between two worlds, one dead, the other powerless to be born. That is Matthew Arnold. Okay. Next question. Which romantic poet is said to combine pantheism and Platonism in his nature poetry? Which romantic poet is said to combine pantheism and Platonism in his nature poetry? The options are Wordsworth, Coleridge, Shelley, Byron. Which romantic poet is said to combine pantheism and Platonism in his nature poetry? Just a second, 1 minute. Okay. Which romantic poet is said to combine pantheism and Platonism in his nature poetry? Yes. The answer is Shelley. Shelley, right. Shelley. So, which romantic poet is said to combine pantheism in his nature, pantheism and Platonism in his nature poetry? The answer is Shelley. Okay. 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 Shelley ആണ് കേട്ടോ. Okay. എന്താണ് pantheism? Pantheism is a doctrine in which identifies God with universe. അതാണ് pantheism. അപ്പോൾ ഏത് റൊമാൻറ്റിക് പോയിറ്റ് ആണ് പാന്തീസവും പ്ലേറ്റോണിസവും നേച്ചർ പോയട്രിയിൽ ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഷെല്ലി. ഓക്കെ. യെസ്, വേർഡ്സ്വർത്തിന്റെ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് മനസ്സിലായി. നമുക്ക് ഏതാണ് ടിൻഡേൻ അബിക്കകത്ത് പാന്തീസത്തിന്റെ ഐഡിയ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വേർഡ്സ്വർത്തിന്റെ. പക്ഷെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ? പാന്തീസം ആൻഡ് പ്ലേറ്റോണിസം നേച്ചർ പോയിട്രിയിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തത് ഷെല്ലിയാണ്. ഓക്കെ. അതെ അതെ, നേച്ചർ ആൻഡ് ഗോഡ് ആർ വൺ. അതെ, നേച്ചറിനെ ഗോഡിനെ, യൂണിവേഴ്സിനെ ഗോഡുമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന്, ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന സിദ്ധാന്തമാണ് പാന്തീസം. അത് ടിൻഡേൻ അബേക്കകത്ത് വേർഡ്സ്വർത്തിന്റെ ഐഡിയോളജി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതേ ശരണ്യ. പക്ഷെ ഇവിടെ പാന്തീസം ആൻഡ് പ്ലേറ്റോണിസം നേച്ചർ പോയട്രിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഷെല്ലിയുടെയാണ്. ഓക്കെ. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹു വാസ് ദ തേർഡ് പേഴ്സൺ with Wordsworth and Coleridge at Cartographies Hills when the Lyrical Ballads was composed? Who was the third person with Wordsworth and Coleridge at Cartographies Hills when the Lyrical Ballads was composed? Options are Robert Southey, Dorothy Wordsworth, Dorothy Richardson, Lord Byron. The answer is Dorothy Wordsworth. Dorothy Wordsworth. So, who was the third person with Wordsworth and Coleridge at Cartographies Hills when the Lyrical Ballads was composed? Dorothy Wordsworth. Okay, next question. How many poems Coleridge contributed to Lyrical Ballads? How many poems Coleridge contributed to Lyrical Ballads? Coleridge's contribution എത്ര poems ആയിരുന്നു? 19, 10, 4, 6.
4. Right, Sandhya. Yes, Jessina. Right. Okay, 4. How many poems Coleridge contributed to Lyrical Ballads? That is 4. Okay, 4 ആണ്. അപ്പോൾ വേഡ്സ്വർത്തിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണ് ലിറിക്കൽ ബാലൻസിൽ? എത്ര പോംസ് ആണ്? യെസ് ഷാനാസ് 19. വേർഡ്സ്വർത്ത് 19 and Coleridge 4. Okay, lyrical ballads Wordsworth 19 poems and Coleridge 4. Daddy is a confessional poem by അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. Sylvia Plath. Yes, Sylvia Plath. Daddy is a confessional poem by Sylvia Plath. Okay, next question. Who said that Dryden and Pope are classics of our prose, not poetry? Who said that Dryden and Pope are classics of our prose, not poetry? T.S. Eliot, Coleridge, Wordsworth, Matthew Arnold. Who said that Dryden and Pope are classics of our prose, not poetry? The answer is Matthew Arnold. Very good, Ragna, Sandhya, Shilpa, Deepthi, not A. It is D, Matthew Arnold. So Matthew Arnold said that Dryden and Pope are classics of our prose, not poetry. Okay, next question. Which of the following poems refer to a painting made by Italian painter Fra Pandolf? Fra Pandolfinte painting ഏതാണ്? Option A, My Last Touches, Andrea del Sarto, Prose by Sab Vogler. ഏതാണ്? കുറച്ച് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഇഷ്യൂ വന്നതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ലാഗ് ആയത്. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ പറയണം. My Last Touches. Yes, My Last Touches. So which of the following poems refer to a painting made by the Italian painter Fra Pandolf? The answer is My Last Touches. Okay. Next question. Who is the protagonist in the play A Doll's House? A Doll's House. Ibsende A Doll's Houseലെ protagonist ആരാണ്? Nelly, Maria, Elisa, Nora. Who is the protagonist in the play A Doll's House? A Doll's House. Nora, right. Nora. Okay. Next question. Who says his desire is to follow knowledge like a singing star beyond the utmost bound of human thought? Who says his desire is to follow knowledge like a singing star beyond the utmost bound of human thought? Options are Macbeth, Ulysses, Duke of Ferrara, Hamlet. The answer is, who says his desire is to follow knowledge like a singing star beyond the utmost bound of human thought? The answer is Ulysses. Okay, Ulysses, right. Rubia, Vaishnavi, right answer. So we can move on to the next question. The new critics did not apply dash to an analysis of poetry. The new critics did not apply dash to an analysis of poetry. The options are morphology, phonology, semantics, linguistics. The new critics did not apply dash to an analysis of poetry. The options are morphology, phonology, semantics, linguistics. The answer is linguistics ആണ്. ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് പോയിട്രിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തത്. ഫൊണോളജി അല്ല, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ? 1-2 ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സിനെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാമോ പേര്? പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് ഡിഡ് നോട്ട് അപ്ലൈ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ടു ആൻ അനാലിസിസ് ഓഫ് പോയിട്രി. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ ഡി. യെസ്, ഓപ്ഷൻ ഡി, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഏതൊക്കെയാണ് ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റേഴ്സ്? ജെ.സി. റാൻസം, ക്ലിയാൻ ബ്രൂക്ക്, ഐ.എ. റിച്ചാർഡ്സ്. വെരി ഗുഡ്. Okay. Next question. Which among the following wrote a novel under the pen name of Victoria Lucas? Victoria Lucas. Who among the following wrote a novel under the pen name of Victoria Lucas? The options are Doris Lessing, J.M. Synge, Sylvia Plath, Toni Morrison. Victoria Lucas. Yes, Beena. Sylvia Plath. Right. Sylvia Plath. Ramsina, Ragna, Shahida. Very good.
Remya, very good. Fatima, Sylvia Plath. So, who among the following wrote a novel under the name of Victoria Lucas? The answer is Sylvia Plath. Okay. Next question. Who is hailed as the Phoenix of modern literature? Who is hailed as the Phoenix of modern literature? The options are Doris Lessing, Emily Dickinson, Sylvia Plath, Emily Bronte. So, who is hailed as the Phoenix of modern literature? Who is hailed as the Phoenix of modern literature? Parayu. No. Not Emily Dickinson. Emily Dickinson is known as Myth of Amherst or Nun of Amherst. That is Emily Dickinson. Here, Phoenix of modern literature is, it's Emily Bronte. Okay. Yes, Jayashree, very good. Okay, then Jayashree, allada arakyo parnallo. Okay, പറഞ്ഞത് correct ആണ്. Emily Bronte. Okay. Yes, Tansy, Emily Bronte. So, who is hailed as the Phoenix of modern literature? Answer is Emily Bronte. Okay, next question. Emily Bronte, for the first time, presents a protagonist as an anti-hero. Who is the protagonist mentioned here? Emily Bronte, for the first time, presents a protagonist as an anti-hero. Who is the protagonist mentioned here? Hindley, Heathcliff, Lockwood, Hareton Earnshaw. Who is the anti-hero as a protagonist Emily brought to her one of her novels? Who is that protagonist? Anti-hero. Yes, Heathcliff in her novel Wuthering Heights. Okay, Emily Bronte for the first time presents a protagonist as an anti-hero. That protagonist is Heathcliff in the novel The Wuthering Heights. Apo Phoenix of modern literature, Emily Bronte, and she for the first time presents a protagonist as an anti-hero, that is Heathcliff. Okay, in her novel The Wuthering Heights. Next question. Poetry is a criticism of life, appears in dash. Option A, culture and anarchy. Option B, modern painters. Option C, the study of poetry. Option D, none of these. So, okay. Poetry is a criticism of life. ആര് പറഞ്ഞതാണ്? സി ആണ്, ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് പോയട്രി. മാത്യു ആർണൽഡിന്റെ ആണ് അല്ലേ? So, poetry is a criticism of life, appears in the study of poetry. Okay, very good. So, അതെ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ്. The poetry is a criticism of life, appears in the study of poetry by Matthew Arnold. Very good. Next question. Emily Bronte's novel, which breathes the desolate spirit of wild, desolate moors. Okay. മൂർസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഏത് നോവലിലാണ്? എമിലി ബ്രോണ്ടയുടെ ഏത് നോവലിലാണ്? അതെ, ടച്ച് ടൺ മെത്തേഡ് അർണൽഡിന്റെ ആണ് ശരണ്യ. എമിലി ബ്രോണ്ടേസ് നോവൽ which breathes the desolate spirit of wild desolate moors. Wuthering Heights. Okay, മൂർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ എമിലി ബ്രോണ്ടയുടെ നോവല് Wuthering Heights ഓർക്കുക. ഓക്കെ ഓക്കെ നറേറ്റേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് Wuthering Heights എന്നുള്ള നോവലിന്റെ? ആരൊക്കെയാണ് നറേറ്റേഴ്സ്? നെല്ലി ഡീനും ലോക്ക്വുഡും അല്ലേ? നെല്ലി ഡീനും ലോക്ക്വുഡും ആണ് Wuthering Heightsന്റെ നറേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട്. അതെ, ഓക്കെ. സോ ഇത് ഓർക്കുക, ഡെസലേറ്റ് മൂവ്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ Wuthering Heights ഓർക്കുക. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The title The Sound and the Fury is taken from dash. The title The Sound and the Fury is taken from dash. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ? Okay, the title The Sound and the Fury is taken from dash. The title The Sound and the Fury is taken from A. Hamlet. Yes. B. Macbeth. C. King Lear. D. Othello. Okay, ഏതാണ്? Macbeth. Yes, right. Macbeth.
ഓക്കെ, മാക്ബത്തിലാണ് നമുക്ക് ദ സൗണ്ട് ആൻഡ് ദ ഫ്യൂറി, നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്, പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, മാക്ബത്ത് ആണ്. ഇനി ദ സൗണ്ട് ആൻഡ് ഫ്യൂറി എന്നുള്ള ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു വർക്ക് ഉണ്ട്, ആരുടെയാണെന്ന് പറയാമോ? നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതല്ല, ഒരു വർക്ക് ഉണ്ട്, ദ സൗണ്ട് ആൻഡ് ഫ്യൂറി ആരുടെയാണ്? ആരുടെയാണെന്നൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ. സോ ദ ടൈറ്റിൽ ദ സൗണ്ട് ആൻഡ് ഫ്യൂറി ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം മാക്ബത്ത്. ഓക്കെ, വീഡിയോ ക്ലിയർ അല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. യെസ് യെസ് ഷഹനാസ്, വെരി ഗുഡ്. യെസ് യെസ് അനന്യ ഫോക്നർ. ഓക്കെ ഓക്കെ, അതെ, വില്യം ഫോക്നറിന്റെ ആണ് ദ സൗണ്ട് ആൻഡ് ഫ്യൂറി. ഓക്കെ, അത് വില്യം ഫോക്നറിന്റെ വർക്കാണ്. മാക്ബത്തിൽ നിന്നാണ് ആ ടൈറ്റിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എ റെപ്പിറ്റേഷൻ ഇൻ ദ ഫൈനൈറ്റ് മൈൻഡ് ഓഫ് ദ എറ്റേണൽ act of creation in the infinite I am. This statement appears in a repetition in the finite mind of the eternal act of creation in the finite I am. This statement appears in option A, lyrical ballads, option B, biographia literaria, option C, the study of poetry. None of these. Yes. Yes. Option B, biographia literaria. Okay. Okay, then അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബയോഗ്രഫിയ ലിറ്ററേറിയയിൽ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, the word catharsis signifies. The word catharsis signifies. അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, ട്രാജഡിയെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതില് കഥാർസിസ്, പിറ്റിയും ഫിയറും ഒക്കെ വഴി കഥാർസിസ് നമ്മൾ ഒരു ഓഡിയൻസിന് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഇമോഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നതാണ് കഥാർസിസ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ കഥാർസിസ് എന്താണ്? യെസ്, പർഗേഷൻ ആണ്. പർഗേഷൻ, purification, purgation. Okay, the word catharsis signifies purgation. Next question, the soul of tragedy according to Aristotle is dash. The soul of tragedy according to Aristotle is a thought, B, plot, C, character, D, diction. പ്ലോട്ടും തോട്ടും ക്യാരക്ടറും ഡിക്ഷനും സ്പെക്ടക്കിളും ഡിക്ഷനും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ സോൾ ഓഫ് ട്രാജഡി എന്ന് പറയുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടലിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്? പ്ലോട്ട് ആണ്. അതെ, വെരി ഗുഡ്, പ്ലോട്ട് ആണ്. യെസ്, ജാസ്മിൻ, ഹന്ന, യെസ്, പ്ലോട്ട് ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, the future of poetry is immense because in poetry our race as time goes on will find an ever sure and surer stay. This appears in. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി, ഞാനൊരു അല്ലാതെ ഒരു ജനറൽ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടതാണ്. ഓക്കെ, ഇത് വരുന്ന പക്ഷെ ഓർക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വർക്കിൽ തന്നെയാണ്. യെസ്, Arnold's the poetry, the study of poetry. Yes, the future of poetry is immense because in poetry our race as time goes on will find an ever surer and surer stay. This appears in Matthew Arnold's the study of poetry. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഓർക്കുക, സ്റ്റഡി ഓഫ് പോയട്രിയിൽ വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. Next question, the term fabula or sujet can be seen in dash. The term fabula can be seen in, the term fabula can be seen in new criticism, deconstruction, structuralism, formalism. The term fabula or sujet can be seen in, yes, formalism. Very good, very good. The term fabula can be seen in formalism. Very good. Okay, Shruti, formalism. Okay, fabula, formalism. Okay, formalism. Rashmi, formalism, fabula. Who is known as the founder of deconstruction? Who is known as the founder of deconstruction? Without option നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. Jacques Derrida, Michel Foucault, Roland Barthes, Jacques Lacan. Who is known as the founder of deconstruction? Deconstruction, Derrida. Okay, Derrida, deconstruction. Okay, doubt ഒന്നും ഇല്ല, എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്.
Who among the following critics is against tragic comedy? Who among the following critics is against the tragic comedy? Options are Aristotle, Plato, Longinus, Dante. Who among the following critics is against tragic comedy? Yes, Aristotle. Yes, Shilpa, Shruti, Aristotle. Beena, Fatima, Sohra, Aristotle. Yes, answer is Aristotle. Aristotle is against tragic comedy. Okay. പലർക്കും ചിലപ്പം റേഞ്ചിന്റെ ഇഷ്യൂ കൊണ്ടായിരിക്കും കുറച്ച് ലാഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ റിപ്ലൈ തന്നോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. Next question, which of the following teaching method is based on the coordination of speech and action? Which of the following teaching method is based on coordination of speech and action? Option A, direct method. Option B, total physical responses. Option C, community language learning. Option D, bilingual method. So which of the following teaching method is based on coordination of speech and action? Yes, TPR, total physical responses. Total physical responses. So which of the following teaching method is based on coordination of speech and action? Total physical responses. ഇത് ബേസ് ചെയ്തുള്ള ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം കേട്ടോ. സജസ്റ്റോപീഡിയയും മറ്റും എല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ which of the following teaching method is based on coordination of speech and action? Total physical responses. Okay. Next question. Wordsworth's primary concern in the lyrical ballads was option A, the subject matter of poetry. Option B, the language of poetry. Option C, trace incidents from common life. Option D, add supernatural elements in poetry. The primary concern in lyrical ballads of Wordsworth. പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യൂ. Yes, Shahida, Shamir. Right answer. Hanna, Khadija, Divya, Abida. It is not a subject matter of poetry. Okay, Parnolu. Sandhya, Fatima Sohra. Very good. The language of, yes, Reshmi, language of poetry. Wordsworth's primary concern in lyrical ballads was the language of poetry. Primary concern ആണ്. Okay. Subject matter ഉണ്ട്, കോമൺ ലൈഫ്, റസ്റ്റിക് ലൈഫ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കോമൺ പീപ്പിളിന്റെ ലാംഗ്വേജ് ആണ്, എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എലമെന്റ്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് പോയിട്രിയിൽ ആരാണ്? ആരാണ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എലമെന്റ്സ്? പെട്ടെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യോ, നമ്മുടെ ടൈം ഇപ്പൊ തന്നെ കഴിഞ്ഞു. ഇതിന്റെ ആൻസർ ആണോ നിങ്ങൾ സി അയക്കുന്നത്? അതെ അതെ, കോൾറിഡ്ജ് ആണ്. സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എലമെന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്തത് കോൾറിഡ്ജ് ആണ്. ഓക്കെ, കോമൺ പീപ്പിളിന്റെ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് പോയട്രി ചൂസ് ചെയ്യാൻ, സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് പോയട്രി പ്രൈമറി കൺസേൺ ആയിട്ട് ലിറിക്കൽ ബാലറ്റ്സിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് റസ്റ്റിക് പീപ്പിളിന്റെ, കോമൺ പീപ്പിളിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള തീംസ് ഒക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയട്രി എഴുതാവുന്ന വേർഡ്സ്വർത്തും, നേച്ചറിനെയൊക്കെ കുറിച്ചുള്ള പോംസ് എഴുതാവുന്ന വേർഡ്സ്വർത്തും, അതുപോലെ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കോൾറിഡ്ജ്. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബയോഗ്രഫിയ ലിറ്ററേറിയയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. വില്ലിംഗ് സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ബിലീഫും ഒക്കെ, ഇമാജിനേഷനും ഫാൻസിയും ഒക്കെയുള്ള ഡിസ്റ്റിങ്ഷനും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ബയോഗ്രഫിയ ലിറ്ററേറിയയിൽ. അതുപോലെ കൂബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റബൽ പോലെയുള്ള പോംസിൽ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എലമെന്റ്സ് കോൾറിഡ്ജിന്റെ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം പ്രൈമറി കൺസേൺ വേർഡ്സ്വർത്തിന് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് പോയട്രിയും, പിന്നീട് ഈ പറഞ്ഞ ട്രേസ് ഇൻസിഡൻസ് ഫ്രം കോമൺ ലൈഫും സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ഓഫ് പോയട്രിയും ഒക്കെ വേർഡ്സ്വർത്ത് നേച്ചറിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പ്രൈമറി കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് പോയട്രി ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Zone of proximal development was advocated by Lev Vygotsky, Jean Piaget, Kurt Lewin, none of these. Zone of proximal development was advocated by yes, Lev Vygotsky. Okay,
Scaffolding, okay, zone of proximal development was advocated by Lev Vygotsky. Okay, very good, very good. Next, about what does Wordsworth say in Tyndale Abbey? How often has my spirit returned to thee? How often has my spirit returned to thee? Options are Dorothy, the river Wye, memories of childhood, none of these. The answer is option B, the river Wye. Okay, the river Wye. Okay, അവിടെ river Wye ആണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടിൻഡേൻ ആബിയിൽ. ഓക്കെ ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ജസ്റ്റ് ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി പറയുന്നുണ്ട്, അതുകൂടെ നമുക്ക് നിർത്താം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Tyndale Abbey illustrates the principle of two consciousness, an idea Wordsworth introduced in the poem Dash. Tyndale Abbey illustrates the principle of two consciousness. ടിൻഡേൻ ആബിയിൽ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത് ഏതൊരു പോയത്തിലാണ് വേർഡ്സ്വർത്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഓപ്ഷൻ എ, ദ പ്രില്യൂഡ്, ദ എക്സ്കർഷൻ, ഓഡ് ടു ഡ്യൂട്ടി, നൺ ഓഫ് ദീസ്. ടു കോൺഷ്യസ്നെസ്, അതായത് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഓഫ് മൈസെൽഫും ആൻഡ് ഓഫ് സം അതർ ബീങ്, മറ്റൊരാളുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സും. അതാണ് രണ്ട് കോൺഷ്യസ്നെസ് ടിൻഡേൻ ആബിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ടു കോൺഷ്യസ്നെസ്. അത് മറ്റൊരു പോയത്തിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഏത് പോം ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പ്രില്യൂഡ്, ദ എക്സ്കർഷൻ, ഓഡ് ടു ഡ്യൂട്ടി, നൺ ഓഫ് ദീസ്. ദ ആൻസർ ഇസ് ദ പ്രില്യൂഡ്. ഓക്കെ, option A, Tyndale Abbey illustrates the principle of two consciousness, an idea Wordsworth introduced in the poem The Prelude. Okay, അപ്പോൾ പ്രില്യൂഡിലാണ് ടു കോൺഷ്യസ്നെസ്. അത് ഏതാണ് ടു കോൺഷ്യസ്നെസ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഓഫ് മൈസെൽഫ് ആൻഡ് ഓഫ് സം അതർ ബീയിങ്. ഓക്കെ, അതാണ് ടു കോൺഷ്യസ്നെസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. In which book did Noam Chomsky develop his idea of transformational generative grammar? TG grammar, ജനറേറ്റീവ് ഗ്രാമർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. അത് ഏത് വർക്കിലാണ്? The Pursuit of Science, The Structural Linguistics, Syntactic Structures, The Structure of Language. Option C ആണ് Syntactic Structures. In which book did Noam Chomsky develop his idea of transformational generative grammar? The answer is Syntactic Structures. Okay, നോം ചോംസ്കി ആണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ജനറേറ്റീവ് ഗ്രാമർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അത് ഓർക്കുക. സിന്റാക്ടിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള വർക്കിലാണ് ആ ഒരു ഐഡിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നോം ചോംസ്കി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്ര ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല, എങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക. അത് ആ ഒരു അബ്സർഡിറ്റി റിവീൽ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വാട്ട് ഡു ഈസ്ട്രജൻ ആൻഡ് വ്ളാഡിമർ do after deciding to leave at the end of the play Waiting for Godot? The options are kill each other, they left from each other, they do nothing, none of these. എന്റെ ആൻസർ സില്ലി ആയിട്ടുള്ളതാണ്, they do nothing എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഈസ്ട്രജനും വ്ളാഡിമറും ഒക്കെ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഗോദോയിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ലക്കിയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക. ദേ ഡു നത്തിങ് എന്നാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു അബ്സേർഡ് പ്ലേ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ ഗ്രീക്ക് പ്ലേ റൈറ്റ് ഹു റെഫേർഡ് ഇൻ മാത്യു അർണൽഡ്സ് ഡോവർ ബീച്ച്. ദ ഗ്രീക്ക് പ്ലേ റൈറ്റ് ഹു റെഫേർഡ് ഇൻ മാത്യു അർണൽഡ്സ് ഡോവർ ബീച്ച്. ഏഷ്യലസ്, അരിസ്റ്റോഫെയിൻസ്, സോഫോക്ലിസ്, നൺ ഓഫ് ദീസ്. അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മള് ഒരു അല്യൂഷൻ പോലെയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. പോസോ, ലക്കി, ഓക്കെ, അതെ, ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്
ഏത് ഗ്രീക്ക് പ്ലേ റൈറ്റ്? സോഫോക്ലിസിനെയാണ്. ഓക്കെ, സോഫോക്ലിസിനെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഗ്രീക്ക് പ്ലേ റൈറ്റ് ഹു റെഫേർഡ് ഇൻ ഡോവർ ബീച്ച് ഇസ് സോഫോക്ലിസ്. ഓക്കെ, ദെൻ ആ ഒരു ഏജൻസിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, ലൈൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അനോട്ടേഷൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ്. ഓൺ ഷേക്സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോം ഉണ്ട് 1630. അത് ആരുടെ ഒരു പോം ആണെന്ന് പറയാമോ? ഓൺ ഷേക്സ്പിയർ. ഓൺ ഷേക്സ്പിയർ. ഓൺ ഷേക്സ്പിയർ. മിൽട്ടൺ, ഡ്രൈഡൻ, മാത്യു ആർണൽഡ്, നൺ ഓഫ് ദീസ്. ഓൺ ഷേക്സ്പിയർ. മിൽട്ടന്റെ പോമാണ് കേട്ടോ, മിൽട്ടന്റെ പോമാണ്. ഓക്കെ, പിന്നീട് ഓൺ ഹിസ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്നുള്ള പോയത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കൺക്ലൂഡിങ് ലൈൻ അറിയാവോ? ദേ ഓൾസോ സെർവ് ഹു ഓൺലി സ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് വെയിറ്റ്. അത് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ചില പോംസിലെ എൻഡിങ് ലൈൻസ്, ബിഗിനിങ് ലൈൻസ്, അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇപ്പം യുളീസസിലെ എൻഡിങ് ലൈൻസ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള, അതുപോലെ എലിജി റിട്ടൺ ഇൻ എ കൺട്രി ചേർച്ച് യാർഡിലുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ലൈൻസ്. പാത്ത് ലീഡ്സ് ടു ഗ്ലോറി, അങ്ങനെ ഉള്ള കുറച്ച് ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ലൈൻസ് ഉള്ള പോം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പോംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കുക. കുറച്ച് ലൈൻസ് അനോട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കി വെക്കുക. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ പറയാനുള്ളൂ. നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ എക്സാം നല്ല രീതിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഓക്കെ, വെബിനാർസ് ഒക്കെ നോക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, അതെ, ദേ ഓൾസോ സെർവ് ഹു ഓൺലി സ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് വെയിറ്റ്. ഓക്കെ, വളരെ ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് നന്നായിട്ട് പോയി എക്സാം എഴുതുക. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഏരിയ ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചൊന്ന് നോക്കുക. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആഴത്തിൽ പോയി ഉള്ളത് കൊണ്ടുപോയി മനസ്സിൽ നിന്ന് കളയണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എഴുതുക. ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം ഒന്നും പാടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വരില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെ വരുള്ളൂ. നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലാസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരാണ്. കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വേണ്ട. ഓക്കെ, നാളെ വെബിനാർ ഉണ്ടാവും മറ്റൊരു ടീച്ചറിന്റെ. ഓക്കെ, സോ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം എൻ്റെ കൂടെ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.